El 12 de September de 2025. Los astronomos detectaron algo que hizo añicos cada expectativa que tenían saber cómo se comporta el universo. Un objeto colosal ardiendo desde la oscuridad del espacio profundo. Con una cola que se extendía por el cielo 5 veces el ancho de una luna llena, tan enorme que incluso astrónomos aficionados con telescopios caseros podían verlo. En cuestión de horas, se confirmó que no era un cometa ordinario. Era algo mucho más grande, mucho más brillante y mucho más extraño que cualquier cosa que hayamos registrado. Oficialmente catalogado como C2025R2, ahora simplemente llamado Swan. Pero el momento de su aparición fue lo que realmente dejó a los científicos paralizados, por otro objeto, el ya famoso 3I Atlas, también se aproximaba, dirigiéndose hacia el Sol desde la dirección opuesta del cielo. Ambos estaban destinados a alcanzar su punto más cercano, al Sol dentro del mismo intervalo de 10 días. Ambos ocultos por el resplandor solar durante su momento más crítico y ambos mostrando anomalias que desafían las leyes de la naturaleza. Las probabilidades de que una doble entrada cósmica ocurra por azar son tan increíblemente pequeñas que algunos científicos han dejado de llamarlo coincidencia y han empezado a usar la palabra misión. Si un objeto interstellar ya era lo suficientemente extraño, la llegada de un segundo 100 veces más grande, apuntando al mismo corredor solar, sugiere que quizá no estamos presenciando accidentes astronómicos en absoluto. Puede que estemos viendo una operación. A medida que llegaban los datos, lo primero que destacó sobre Swan no fue solo su tamaño, sino su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que dispersan los en patrones predecibles, las propiedades reflectantes de Swan mostraban formas metálicas. Indicios de níquel y cobalto, los mismos materiales que usamos los humanos para forjar aleaciones duraderas y proteger contra la corrosión. Algunos investigadores comenzaron a llamarlo la fortaleza, porque mientras la mayoría de los cometas se rompen bajo el estrés del Sol, este parece protegido, blindado, incluso manteniendo una curva de brillo muy por encima de lo que el hielo y el polvo naturales podrían explicar. Y su cola, ya récord en longitud, no se comportaba como vapor caótico, sino que pulsaba con sutiles cambios rítmicos, como si micropropulsores controlados guiaran su movimiento. Imagina observar un tanque del tamaño de un rascacielos desplazándose por el espacio, envuelto en un halo brillante que quizá no es solo gas, sino un escudo electromagnético que desvía la furia de los vientos solares. Esa es la imagen con la que los científicos ahora están lidiando, pero aún más inquietante que su escala y su sincronización. Porque mientras Swan se alza como una fortaleza, su contraparte más pequeña, 3I Atlas, se comporta como un dron. Ágil errático, con extraños estilidos de aceleración y cambios de color, en la cola que ningún proceso natural puede explicar por completo. Juntos, no parecen visitantes aleatorios. Parecen piezas del mismo rompecabezas. Dos partes de un mismo sistema convergiendo en el Sol al mismo tiempo, ocultas de nosotros durante los días exactos en los que su verdadero propósito podría revelarse. Cuando los astrónomos trazan los vectores de llegada de Swan y Atlas en un mapa estelar, emerge algo extraordinario. Swan proviene de Acuario, Atlas de Sagittario. Dos orígenes separados por más de una cuarta parte de toda la esfera celeste. Y sin embargo, a pesar de sus ángulos de aproximación radicalmente distintos,
Ambos cruisen el sistema solar interior a casi la misma distancia solar, alcanzando el perihelio con apenas 3 días de diferencia. Estadísticamente, este tipo de sincronía es imposible. Los cometas aleatorios esparcen sus legadas a lo largo de décadas, a veces siglos, pero nunca así. Y luego lega el apagón. Del 8 al 18 de octubre, el resplandor del sol ciega nuestros telescopios, creando una ventana en la que ni swan ni atlas puden ser observados directamente. El resultado. Su acercamiento más cercano al sol, y entre ellos mismos, ocurre exactamente en el momento en que los instrumentos de la Tierra no puden ver. Para muchos, esto parece menos coincidencia y más coordinación, como si sus trayectorias hubieran sido diseñadas deliberadamente para encontrarse bajo la cobertura de la interferencia solar. Piensa en eso. Dos animales ligando juntas, sincronizando su encuentro en el único lugar y momento en los que no podemos vigilar. En dinámica orbital, los astrónomos llaman a esto un corredor. Una ventana estrecha de espacio y tiempo donde dos objetos se alinean de una manera que desafía la aleatoriedad. Y este corredor, ya sea por azar o por diseño, ha obligado a la comunidad científica a enfrentar una posibilidad que ha evitado durante mucho tiempo. Y si no solo están pasando. Y si están convergiendo con un propósito. Mientras la mecánica orbital plantea preguntas, los datos energéticos encienden alarmas. Atlas ya había sorprendido a los investigadores con ráfagas de aceleración que imitan maniobras de propulsores, cada pulso requiriendo la salida de 10 plantas nucleares para explicarse. Pero swan hace que incluso eso parezca trivial, porque sus niveles de energía implícitos están en el orden de 10,000 gigavatios, más que toda la red eléctrica de la Tierra. Ningún núcleo cometero natural puede producir semejante potencia bruta. Sus metals reflectantes, su halo persistent y sus pulsos rítmicos sugieren no desgasificación, sino control. Como una máquina usando estilitos de plasma para dirigirse. La idea de propulsión diseñada, antes descartada como ciencia ficción, ahora circula silenciosamente entre astrónomos, que ya no pueden ignorar los números. Y luego está la sincronización de los pulsos. Lo suficientemente regulares para parecer una señal, lo suficientemente estructurados para insinuar comunicación, y tan consistentes que algunos ya no llaman a swan una fortaleza, sino un faro. Si Atlas es undran maniobrando y ajustándose, entonces swan podría ser la nave nodriza. Una estructura colosal diseñada para sobrevivir milenios en el espacio, legando ahora no por casualidad, sino por ciclo. Con un periodo orbital de más de 22,000 años, swan podría haber pasado por aquí mucho antes de la historia registrada, quizá incluso durante la última glaciación, dejando huellas que nuestros ancestros podrían haber recordado como mitos, grabados o advertencias. Y ahora ha regresado, alineado otra vez con otra animalia, como si quisiera recordarnos que no somos la única inteligencia que moldea el cielo. Justo cuando la curiosidad mundial alcanzaba su punto máximo, descendió el silencio. La NASA, la ESA y otras agencias restringieron discretamente la publicación de datos, suspendiendo imágenes de alta resolución y rastreo por radar durante los días exactos en que los dos objetos estarían más cerca del Sol. Oficialmente, esto se explicó como tiempo de inactividad por conjunción solar, una medida estándar de seguridad. Eso lo cambia todo, porque significa que por primera vez en la historia,
La humanidad puede haber interceptado no un objeto aleatorio, sino una misión, una secuencia, un ciclo más antiguo que la propia civilización. Un tiempo para regresar justo cuando finalmente construimos los instrumentos capaces de notarlo. Y si es cierto, entonces la verdad más aterradora es esta: nunca fuimos los observadores. Fuimos los observados. Los pulsos de Swan a través del campo magnético de la Tierra, sus transmissions codificadas hacia la Luna, sus resonancias que ondulan en animals y falas geológicas. Todo sugiere que nuestro planeta ha sido parte de esta historia desde mucho antes de que lo supiéramos. La fortaleza no está aquí por casualidad. Atlas no está aquí solo. Juntos, pueden ser parte de un sistema que no entendimos. Uno que ve la Tierra no como un accidente, sino como un nodo, un punto de datos, quizá incluso un objetivo. Y así para contacto, para siembra o para activación, el propósito sigue oculto. Pero el silencio de nuestras agencias, y el apagón impuesto a nuestros telescopios dicen más que cualquier comunicado de prensa podría decir. Queríamos respuestas. En cambio, nos entregaron un espillo. Swan y Atlas no son solo animalias celestes. Son prueba de que quizá hemos cruzado un umbral, un punto en el que el universo empieza a respondernos. Y lo más aterrador no es que no entendimos lo que está pasando. Es que quizá nunca debíamos entenderlo. Así que ahora la pregunta no es si la humanidad hará contacto. La pregunta es si ya lo hacemos, y si la verdadera señal no fue lo que recibimos, sino lo que enviamos simplemente al notar. Porque veces, el acto de observar es en sí mismo el mensaje. Y ahora el cosmos podría estar respondiendo.